Parfait, l'événement démarre. Messieurs, dames, bonjour. J'ai envie de vous revoir aujourd'hui autour de ce webinaire. Alors, on attend quelques secondes, il y a beaucoup de connexions qui se font à ce moment même. Parfait, je pense qu'on peut commencer. On est déjà à une quarantaine de participants. Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de cette thématique de plus en plus importante dans nos entreprises, clairement. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis ravi d'être en compagnie de deux grands messieurs. Qu'est, qui est dirigeant au sein de l'entreprise Universum, qui est leader mondial spécialisé dans les questions de marque employeur. Mais avec une approche data, Qu'est le présentera plus en détail. C'est une entreprise présente dans plus de 20 pays et qui est reconnue mondialement pour son expertise. Je serai aussi en compagnie de Marius ZEBIHI, qui est directeur régional de Novojob, une start-up, une HR Tech africaine présente dans 6 pays aujourd'hui et qui a de grandes ambitions de croissance. Je suis Louai et je suis CEO et co-fondateur du groupe Emploitic. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, notre webinaire sera entre 45 minutes et 1 heure et sera en 4 parties. Après 2 mots introductifs, le mien et celui de Marius pour planter le décor de nos marchés, Qu'est entrera dans le vif du sujet, présentera l'académie marque employeur, son intérêt, le contenu de la formation et surtout son déroulement. Et comme d'habitude, la 4e partie sera dédiée à des questions-réponses et je suis certain qu'elle sera très très riche. Alors je vais juste regarder, parfait, les invités continuent de nous rejoindre, ça tombe bien avec la partie introductive. Alors, Qu'est, une précision, Qu'est interviendra en anglais. Mais je vous rassure, l'académie, les parcours, les séminaires qui accompagnent l'académie seront entièrement en français. Vos questions à la fin peuvent être en français ou en anglais. De toute façon, Google Translate et moi-même feront nécessaire. Je pense même que Google Translate travaillera plus que moi. Alors, avant de céder la parole à Marius et Qu'est, permettez-moi juste de revenir rapidement sur ce partenariat Emploitic Universum, Novojob Universum. En fait, on avait rencontré Qu'est il y a quelques années à Lisbonne à l'occasion d'une réunion de The Network. Network qui est une alliance internationale qui regroupe les plus grands acteurs du recrutement en ligne. Et en 2019, on avait invité Qu'est à la conférence Talent Day pour un talk. Et puis, au-delà du show extraordinaire qu'il nous a fait, Qu'est a surtout suscité un intérêt extraordinaire de la part des RH. Et puis cet intérêt s'est poursuivi même après la conférence. Alors cette question de marque employeur et son intérêt et de la promotion de la marque employeur est honnêtement une grande tendance sur Emploitic depuis des années maintenant, on le constate, c'est même en train de s'accélérer. Et puis le dernier service qu'on a lancé et qui s'appelle Page Employeur le confirme de jour en jour. C'est-à-dire qu'on offre l'entreprise la possibilité de promouvoir, au-delà des offres d'emploi, de promouvoir leur capital humain. Et on voit que cette question est vraiment au cœur des stratégies RH pour cette année et les années à venir d'ailleurs, y compris dans des moments de crise. Alors les discussions avec Universum avaient commencé depuis plusieurs mois, bien sûr, et aujourd'hui nous sommes ravis de voir aboutir ce partenariat et le lancement de cette formation de qualité, donc la première académie marque employeur en Afrique. Je vais laisser Qu'est présenter plus Universum, mais pour moi, il est important de préciser que c'est une très grande entreprise et qu'il y a d'autres axes de services au-delà de l'académie. Donc, ils ont une offre qui s'appelle Analytics et qui permet aux entreprises de mieux comprendre leur image, leur audience et leur concurrence. C'est très important pour mettre en place une stratégie. Ils ont aussi une autre activation qui permet de déployer la communication marque employeur. Et ils ont une offre advisory, donc conseil, qui permet d'accompagner les entreprises dans la mise en place ou l'élaboration de leur stratégie marque employeur. Voilà. Pour l'instant, notre partenariat porte uniquement sur la partie académie et puis on espère qu'il va grandir dans les années à venir. Voilà. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Marius. Marius, à toi.
Merci Louai, merci. Bonjour à tous. Marius et ZEBIHI, comme Louai me l'a présenté, je suis directeur régional de Novojob et je m'occupe des opérations en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo. Alors c'est un réel plaisir pour moi de co-animer ce webinaire. Comme Louai l'a si bien dit, les rencontres avec Karl se sont faites depuis Lisbonne, avec à la rencontre de Network, et les discussions ont pu aboutir aujourd'hui à ce partenariat très stratégique que nous allons lancer au travers de l'employeur Branding Academy. Alors, pourquoi c'est si important, surtout pour nous qui sommes dans un contexte ouest-africain de croissance, comme vous le savez, de déploiement des projets au niveau des entreprises, c'est que les entreprises recherchent de plus en plus dans notre contexte régional des talents qui vont porter leurs projets de développement. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, nous, à Novojob, avec nos clients, avec nos partenaires, on a observé des pratiques nouvelles en termes de communication RH, en termes de marketing RH, pour plus parler de l'offre employeur, pour plus valoriser tout ce que ces entreprises-là ont à offrir afin d'attirer en leur sein les meilleurs talents. Nous avons eu même déjà accompagné en 2018 et en 2019 des entreprises, des clients dans des projets de formation pour le marketing RH. Donc l'intérêt, il est là, le besoin, il est là, et c'est ce qui nous a conduit, nous, Novojob, en tant que partenaire pour ces entreprises-là, qui leur fournissons des outils qui leur permettent d'être réactifs dans le recrutement, mais aujourd'hui de fournir aussi des solutions pour être proactifs dans le recrutement. Et l'employeur Branding Academy est cette solution-là même qui va permettre aux recruteurs de pouvoir anticiper dans leur recrutement en mieux communiquant sur leur employeur et en permettant à ces recruteurs d'être outillés avec une formation de qualité, un label européen qui ne souffre d'aucune contestation, qui est fourni par Universum, comme Louai l'a si bien présenté, qui est cet acteur-là de référence dans la formation en termes de marque employeur. Donc, merci encore à Universum, merci à vous d'être là, et j'espère que, en tout cas je le crois fermement, que Karl va nous donner plus de détails qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'employeur Branding Academy et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre pour pouvoir encore développer plus vos compétences en termes de marque employeur. Voilà. Alors, Louai, je pense que tu as le micro qui est fermé. Voilà. Merci Marius. Merci beaucoup Marius. Je vais donc donner la parole à KG, mais j'aimerais juste présenter la plateforme aux participants. Donc à droite, il y a un panneau, il y a un chat, là c'est un chat entre nous, entre tous les participants. L'onglet d'après, c'est des questions. Donc pendant la présentation de KG, ou même maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, on les trouvera déjà toutes prêtes juste après la présentation de KG. KG, it's your turn. Ton tour. Good luck. Hello. Hi. Bonjour tout le monde et merci beaucoup. I will do the rest in English here. So I'm just going to start sharing my screen and just give me a little thumbs up here just to ensure that everything works here. Boom, boom, boom. So, do you see the screen? Yeah, put it. Can you share? Perfect. Perfect. Good. Good. So thank you very, very much. And yes, I will do this presentation in English. Jusqu'à parler un petit peu de français. So I think it's probably best that I stick to English here. But of course, yeah, looking forward to coming down and yeah, spending more time in the markets and also practicing my French a bit more. So yeah, this is how excited I am today, and so excited to be part of this webinar and also do this big launch today. So this is the Excitement Cat. I did have the Excitement Cat with me when I was down in Algeria almost 2 years ago now.
And I have met many of you that are participating today. So for the ones that I met before, nice to see you again. And for the ones who I haven't met, great seeing you online here. And then just to kick it off, I'll just do a quick introduction to kind of who I am, just so you know why you should be listening to me today. And here's a photograph of me from I believe, Czech Republic a couple of years ago. And quickly about me then. So I've spent the past 20 years, believe it or not, working with employer branding research and strategies all around the world. Ran my own business. We got acquired by Universum, and I've been with Universum now for 14 years. So obviously, extremely passionate about the whole topic of employer branding, working with our clients, and kind of, you know, being part of shaping the future of you know, talent acquisition and recruitment is something that I'm very excited about. Then outside of work, quickly, I'll let you in on a couple of secrets. Yes, there's my lovely wife, Lisa, and I also have 2 kids, Benjamin, Alexander, and little baby Celine, the latest addition to the family here. Celine is 9 months old. You hear a French name, Celine, so a bit of a connection there. And then also outside of work, just so you know, I have a past as a kid actor. I'm a marathon runner. And just like Louai, I also like rock music and playing the guitar. So that's just a couple of insights about me as well. So you get to know me a bit better. So yes, Universum, Heart, Emploitic, and Novojob. So like I said in the beginning, we're very excited about this partnership. Which is quite historic for us at Universum, because we're now entering a region of the world that we haven't been in before at Universum, and I see a fantastic potential in this region for us, and a great growth that we will be able to achieve together with Emploitic and Novojob. So I see this as a start of a very extensive and long and fruitful journey. So I'm extremely excited once again to kind of kick this off here today, and start working closely with our new amazing partners in the market. So then quickly about Universum then, for those of you who don't know our company, quickly, Universum has actually been around for, I believe, 33 years this year. So we actually existed before the concept of employer branding, or marque, employeur, even existed. And what we do at Universum is basically that, you know, we help companies throughout this entire journey that you can see here. And this is also how we preach that companies should work when it comes to their employer branding strategies. So it is always very important to start with the organizational objectives to understand, you know, what does our business plan look like? What does our workforce plan look like? What is the type of talent that we need to recruit in order to meet our business goals? You always have to start there. And then based on that, understand the external market, what the talent want, how they view your company, understand the internal perspective, you know, what's true and what's sustainable for our organization. When you have those external and internal perspectives, you look at what's our unique selling points, what's our employer value proposition to the talents. And that was something I talked a bit about when I was down in Algeria 2 years ago. And it's very important with the employer value proposition, just to understand the difference between an employer brand and an employer value proposition. And every company has an employer brand, whether they are liking it or not, whether they're working with it actively or not. And the employer brand is always in the eyes of the beholder. And it does not necessarily need to reflect the true reality at the organization.
And then you have the employer value proposition. And that's basically the tool that you use in order to influence your employer brand in a desired direction. So you're fully in control of the employer value proposition and only partly in control of EVP. And this is also a big part of the Employer Branding Academy that focuses on this part and how to kind of, crack that nut. So a very fundamental part of the course. Then, of course, when you have that ready, put together communication plans towards your critical target groups, activate and engage, test, and then performance measurement. Set KPIs and tracking. What gets measured gets done. So this is kind of our mantra, both in terms of how we preach that companies should be working with their employer brands, and this will, also something that we will come back to in the academy, but also then how we at Universum then to support our clients. Yeah, we work with all of these, big players from a global perspective, but I actually don't want to talk about them on this slide. I want to talk about the local companies that we're working with and how the whole area of employer branding has shifted over the last 5 to 10 years. So what we're seeing is that a lot more smaller organizations are focusing on this topic. And I sometimes get the question, how big should an organization be to focus on employer branding? And my response to that is basically that, if I was going to start a company tomorrow and I need to hire 3 software engineers out here in Stockholm, Sweden, where I'm based at the moment, then I would have to understand what is it that a software engineer wants from a career. Where do they want to work? Why do they want to work there? What of the things that I can offer as an employer actually resonates with these software engineers? So I would need it even if I was a startup. So employer branding definitely something for everybody. Then, of course, what we do and kind of our data really matters to our clients. And that's something that we're, of course, very proud of. And we are active in over 50 markets around the world, which, of course, we're looking forward to growing taking these additional steps in Africa is, of course, really exciting for us. And then here we also have then, since we've been doing this for such a long time, and we have all this experience working from the clients and also from the data that we collect, because we also collect data from over 1.5 million people every year around the world. So we have a fantastic data set on what talent wants. We felt, and I will talk a bit more about that later, that okay, maybe we can help, shaping the world of employer branding, and help people to actually be able to excel in their jobs. So then we launched the Branding Academy, and here you can see pictures of my colleague Klaus and Aurélie Pradier in Amsterdam to the left. And then you have me and my colleagues Dominic and Toby, and a lot of happy certificates in Zurich in Switzerland as well. Just a couple of examples. Then from a Universum perspective, we're almost everywhere, and we are expanding every year. We're headquartered out of Stockholm, Sweden, and that's where I'm sitting. You wouldn't believe how cold it's been here the last couple of weeks. We had minus 15 degrees in Stockholm. It's been snow everywhere, ice everywhere. Now it is all melted. So I'm very happy because I will be able to get my running shoes on again and start running. But anyway, we also have bigger offices in Paris, Berlin. We're headquartered for the Americas out of New York. APAC, Shanghai, headquarters in Singapore, and Africa. Our only office in Africa so far is down in Johannesburg in South Africa. So that's just quickly about Universum. But now
over to the world premiere then, and which we're so excited about. And this is kind of the launch then of the Employer Branding Academy, together with Emploitic and Novojob. And we will have the kickoff on March 31st for the first ever Employer Branding Academy in Africa. So this is, you know, a historic moment, both with our partnership, but also for Universum, that we're launching the Academy in Africa. And I couldn't be more excited to have the, you know, the pleasure of, you know, being part of this happening. And then, just quickly then about the Employer Branding Academy. So we launched the Academy back in 2014, and I kind of already touched upon kind of the thinking, but, you know, a lot of our clients are, you know, very, very new to the whole concept of employer branding. There are very few / none like formal educations within the field of employer branding. You know, I've talked to several people that have studied HR at the university, and they say that there's not even one chapter on the concept of employer branding when you study HR at the university. So, and also a lot of people kind of, you know, come from another role. They might come from the business, they might come from communication, and then they kind of take on the employer branding hat. So a lot of people are doing, you know, the employer branding part along with other things, doing it like with one hand or one finger on one hand, and people are a bit confused. What should we be doing, and so forth. So we felt that, you know, we had to do something about this and basically help people all around the world that are working within this field. So we launched Employer Branding Academy. It actually came from a competition that we had internally at Universum, where actually my team, believe it or not, came up with the idea of the Employer Branding Academy back in probably in 2012 or something like that, and then we launched it in 2014. And then, you know, the whole foundation is obviously, you know, the data that we have at Universum and the experience that we have from over 30 years. And then we're also using a lot of theories from Richard Mosley and Lars Schmidt. Richard, a great colleague of mine, has been working at Universum now for the past 7 years or so as well. So we've kind of turned this concept of employer branding, which is a bit vague to a lot of people, and kind of turn it into as much of a science as you can. Then we very often get a question like, who is this training intended for? And you know, yeah, of course, primarily people within HR, communication, people obviously having the responsibility for the employer branding specialists, and so forth, recruiters. But it is quite open, and you know, there are very few people that I've met that you know, haven't been extremely pleased with the content. And even if you've, you know, been working in this field for many years, 10, 20 years, this still gives you kind of a fresh and also structured approach to the whole concept of the employer brand. So there's a lot. So I would say, you know, it's very broad in terms of you know, who can participate and so forth. And I would say, you know, it's for everyone basically. Then also, in terms of client feedback and so forth, we're of course very, you know, proud of the numbers that you're seeing here. Sorry, I'm gonna take some water here. Talking too much, too fast. So you can see here, the overall satisfaction is 4.6 out of 5. We have 9 out of 10 would recommend the course to a colleague or a friend. So people are very, you know, satisfied with the course. And we're also doing quite a lot with the alumni of the course as well, hosting different sessions where they can interact with colleagues from all around the world, and so forth. So there's, you know, also like a community building that is connected to the academy. And yeah, we've had over 700 companies participating. Here are a couple of quotes as well. And all the material that you see on the Employer Branding Academy, we also have that in French.
and we will distribute that to all the participants afterwards. So everything that you're seeing here about the Academy, you will also get in French as well. So yeah, very happy participants, which is great. So then let's talk a bit about the format of the course. And I don't very often read straight out from a slide. That's a big no-no, but I will do it now anyway, because I think this is quite important. So successful completion of this course means learning how to strategize, build, and measure the impact of your organization's employer brand. The course teaches a proven framework that will not only allow you to create a winning employer value proposition, it'll align talent and business goals, giving participants a more strategic influence within their organization. So that's what it does. And I also like talking a bit about it as a toolbox as well. It provides you with a toolbox for how to work with your employer brand going forward. And you know, what's then some of the perks of studying the course? Of course, you get unique insights and that kind of toolbox that I'm talking about. Meet the experts. Yeah, you'll be able to interact with me and some of my other colleagues that have done this for a very, very long time, spent a lot of time looking at data, working with companies all around the world that we will be able to share and help you. Also flexible studies as well. It's an online platform, and there's of course kind of a timeline that you need to stick to, but it is still obviously flexibility. You can do it on a tablet, on your phone as well, and so forth. There's also the alumni network that I was talking about, and then you have the certificate as well. And this whole certification process is an amazing experience. I've probably been in certification of several hundreds of people over the years, and I still learn something every single time. And it's fantastic to see all the work and pride that people put into their certification. And you learn so much from listening to your peers as well. So it's a fantastic thing. And then obviously you will also get the certificate, both a physical diploma and like an online badge as well that you can use on your LinkedIn profile and so forth as well. Course expectations, we always go through this in the beginning, either if it's in person or online. We kind of, want to hear from people, what they are expecting from the course. And you can see some things here: having fun, networking, why is employer branding important, best practices, metrics, step-by-step framework, benchmarks, and all of this that you can see here, I can say with 100% certainty, we do deliver on in the course. And here, the 9-step model. It follows a bit what I was showing earlier with the wheel, but I'll go through this quickly with you because this is the whole fundament of the course, actually. So the course is built up around this 9-step model. We basically go through each of these steps in the course. There we show both theory, best practices, worst practices, and a lot of additional material, white papers and stuff like that. So the first one is about identifying the talent your business needs to succeed. Super important one. I talked about it a bit earlier. Then about assessing the current status of the employer brand. How do you do that? Which key strategic goals and KPIs should you set? How do you define the EVP? How do you establish your employer brand identity? How do you kind of assess that? How do you put together an activation plan for this as well that makes sense? How do you work with management and other stakeholders? How do you build engagement and advocacy among your staff? And how do you track or measure and evaluate and constantly adapt the strategy? Because obviously the strategy is not just something that you develop and then you're done. It constantly needs monitoring and tweaking, obviously. So this model is kind of the foundation for the whole course. And then we've taken this model, these modules, and this model, and then entered into 4 different modules, or 5 actually with the certification. The first one being, why is employer branding important? Then how do you build a strategy? And that's where we talk about the EVP. And I shouldn't talk about favorite modules.
but that probably is my favorite module. Then it's telling the story, and that's where we go into the communication aspect. We'll give you some tips and tricks on putting together a communication plan, but then also for giving you a lot of inspiration on campaigns that other companies have done around the world. And then the last module is about KPIs and tracking. And then after that, it's time for the certification. And like I said earlier, that's when you choose a project from a short list of projects, you work on that for a couple of weeks, and then there's a certification process where you present to myself and to my colleague Amin or some of our other colleagues in the team, and also to the other people in your group. And that's where you will get a lot of feedback on the project. We will also help you, actually give you feedback when you're working on the project, so kind of guide you in the right direction, but also inspiration from hearing other people present their projects. So it's a fantastic time. So that was all, folks. I think I stick to the 17, 18 minutes that I was supposed to talk, I hope. And I think now it's time for like a Q&A and to see if you have any questions. So I'll stop sharing my screen here and let's get into the questions. Thank you, KG. You respect the time. Merci beaucoup, KG. Vraiment, les Suédois sont très ponctuels, donc ça c'est très bien. Merci à tous. On a été bref parce qu'on pense que la partie la plus intéressante est la suivante. Là, vous allez poser vos questions. Alors, il y a une première question qui a été posée si on pouvait avoir un interlocuteur francophone. Marius a répondu, mais je préfère répondre comme ça. Tout le monde profite de la réponse. Oui, tout le parcours sera en français et votre interlocuteur pays, donc Côte d'Ivoire et Algérie, seront des francophones pour mieux vous présenter, rentrer dans le détail, présenter l'académie. On partagera aussi la brochure après, et puis donc la réponse est oui. KG, Rashid Saleh Ghana asked you a question in English, so maybe you can read it and answer it there. Yeah. Yes, let's see here. I just open up the chat here. Can you read the question? I'm not sure that I see the question. Okay. So Rashid Saragana asked you, hello, Karl, hello everyone. In the absence of any sort of employer branding activities and the lack of data about it, how can I know what does our current employer brand says about us? Thanks. So here, yes. That's of course a really good question, and like I stated earlier, when we kind of looked at how to build a successful employer brand, that part is really important, and I would say it's fundamental, and I would even go as far as saying that it's the most common mistake that companies do is actually that they're not looking at the outside and understanding what the talent want. And then to answer your question, like how can we get that information? Obviously, we at Universum, together with our fantastic partners here, we are of course at some point also hoping to be able to launch a survey in the market together to provide you with data like that, we see this as a kind of first step on our very long journey together to launch the Employer Branding Academy. But how can you get the data before we have launched that together? Well, you could of course do your own research in the market. We and together with our partners are of course also happy to support there. Another thing that I think is a pretty smart thing to do is that you have a lot of people that are
applying to you. It might not be the right talents, etc., but you have a lot of people that have sent in resumes to you, or spontaneous applications. So I think it's a pretty good way, if you want to do something cost efficient, to put together some kind of pulse survey and reach out to them. Another thing that you can do is, of course, also to talk to some of your university contacts, if you have any alumni contacts and so forth, and maybe have them distribute a survey for you. But it's really good that you bring up, the importance of having this data, because it is very, very important. So those are suggestions. Marius, tu voudrais ajouter quelque chose? Thank you. So thank you, Karl, for this empowering presentation, as you do always. Juste pour ajouter par rapport à ce que Karl vient de dire, il faudrait que tout le monde soit conscient qu'une entreprise, même si elle développe des stratégies pour son offre employeur, ou bien qu'elle ne la développe pas, elle a une offre employeur. Ça existe. C'est que les RH peut-être n'ont pas conscience de cela et que l'entreprise ne communique pas dessus. Parce que le VVP, l'employeur value proposition, c'est quelque chose qui est là. De la même façon que l'entreprise a sa proposition de valeur pour ses produits, en tant qu'employeur, elle a sa proposition de valeur en tant qu'employeur. Ce qu'il y a maintenant lieu de faire, c'est de peut-être de façon intentionnelle développer une stratégie pour pouvoir mieux communiquer sur cette offre employeur, et ensuite mener des actions qui vont aller dans le sens de où on veut orienter notre offre employeur. Et c'est ce que justement cette offre, sinon cette formation avec l'Employer Branding Academy va offrir. Développer votre stratégie, définir votre IVP, et puis surtout avoir des outils pour mesurer l'impact. Parce que je pense que c'est réellement le grand défi que les professionnels RH ont. Comment est-ce qu'ils peuvent apporter des données pour prouver que leurs actions vont dans le sens du business? Parce que toute la pensée de la part d'employeur, c'est comment est-ce qu'on peut trouver des talents qui satisfont aux besoins du business. Et c'est exactement ce que Karl était en train d'expliquer, c'est ce que nous on fera dans la formation. Super. Merci Marius. Sorry, I was now able to see where I can see the questions. So there's one thing I just want to add to my response to Rashid's question, because it was also like, if we haven't had any employer branding activities, how can we then kind of start measuring them and so forth? And there, I think it's important to think about that. A lot of companies, they haven't done much when it comes to their employer brand, and some companies might, be a B2B company, a business-to-business company, and might not be that known either to the talents. But what I normally say is that that's actually a pretty good place to be in. And why is that? Because then you have, now I'm going to speak some Latin here, a tabula rasa, a clean slate, a blank page. And you have a bit more freedom when it comes to then developing your strategy and developing your EVP. Because if you have been working a lot with your employer brand, there's already a perception there, and if you have a strong consumer brand, that consumer brand might also kind of have an effect or influence the employer brand. So just wanted to add that as well to my response now. When I saw the whole question, I had some time to reflect. So sorry, Louai, for. Non, merci beaucoup, Keiji. Il y a d'autres questions, mais je voudrais juste, parce que tu as parlé de quelque chose de très important, commencer simplement. Et en tout cas, nous, en tant que job board, je pense que c'est la même chose pour Novojob, et en tout cas, on le fait tous. C'est quand vous recevez tout le temps beaucoup de candidatures, et nous, on peut vous proposer des petites études pour comparer l'attractivité de votre entreprise par rapport aux autres entreprises du secteur. Et je pense que ça pourra déjà vous donner quelques indications sur votre niveau d'attractivité. En tout cas, n'hésitez pas à discuter on a ce genre de solution. N'hésitez pas à en discuter avec votre chargé de compte ou nous envoyer un mail.
Il y a deux personnes qui ont posé des questions à qui j'ai répondu, donc Sarah et Yasmina. Donc oui, vous aurez la présentation en français et puis la brochure de l'Employeur Academy en français. KG, there is a question from Farouk in English, yes. so you can read and answer to it. Yes, thank you so much, Farouk, for posting a question here. How can employer brand be different from commercial brand if this one is a little bit weak? We have some examples where the brand is stronger than a commercial brand. Yeah, so that kind of goes to what I was talking about earlier. So it's very important to think about. This is something we will talk about in the academy as well. That, I mean, there's a very big difference, you know. If I'm going to, you know, if we look at KJ as a person here, and if I'm going to invest in a company, okay, I'm a potential shareholder and I have my money here. There's, you know, one reason for me to invest in a company. If I'm going to buy a product, I will look at the company from a different perspective, and I will look at, you know, is this toothpaste better than the other toothpaste? Why? I like the packaging on this one. It's probably good for my kids as well. And then would I want to work for this company? It's a completely different way that I evaluate. I wouldn't want to start working for a company just because, you know, I happen to have the toothpaste. So the point I'm trying to make here is that the employer brand can be very, very different actually from consumer brand and also the corporate brand. And there are actually a lot of you know, good examples of that. I know, for example, I've worked a couple of years ago quite a lot with BMW, and I know how much, you know, they have a, like, you know, bit of a luxurious, prestigious kind of image consumer brand. Then when we looked at the employer brand, very much focused on work-life balance and so forth. Maybe well, not what you expected. So that goes back to what I was talking about earlier, that the consumer brand, of course, has, you know, an effect on the employer brand. So a company like, say, L'Oréal, for example, that we all know, the associations with L'Oréal is, of course, the runways in Paris, is, you know, the long hair in slow motion, and international environment and so forth. But then the reality is that maybe you're going to be working at a factory, you know, out in the suburbs in New Jersey or in Dusseldorf or wherever, and that's very, very different from that association. So absolutely, there's, you know, a connection between the two. My clear opinion is that you shouldn't let the consumer brand steer the employer brand. It can be something completely different. Merci, KG. Other questions from Mariam. Mariam a posé la question sur le coût de la formation. Alors, très important parce que ce partenariat avec Universum, on a bien travaillé, je pense, à trois pour adapter pas mal de choses au contexte, et donc y compris le coût. Donc, ce que je vous propose, c'est de contacter votre chargé de compte ou juste sur le site Novojob Emploitic. Donc, un chargé de compte va entrer en contact avec vous, présentera plus en détail et puis vous donnera le coût selon votre monnaie locale. Aujourd'hui, on parle de deux monnaies, dinar algérien et franc CFA. Donc, Mariam, pas de problème. En tout cas, le coût est adapté pour le continent. Et c'est une formation, je reviens sur 8 semaines de formation. KG avait parlé de la certaine flexibilité, c'est vrai, c'est le digital learning, c'est ça. Il faut quand même consacrer 2, 3, 4 heures par semaine. Et moi, ce que je pense, c'est la partie la plus importante, c'est on va créer une communauté de marque employeur. Et puis les séminaires de lancement, mi-parcours et de certification avec tout le monde apportera énormément de valeur à cette formation. Donc, le coût vous sera, je ne vais pas bien sûr vous donner maintenant pour que ce soit plus explicite, mais Novojob Emploitic vous donnera les réponses. Let me see, KG, question. Mais Mariam, juste, et tous ceux, en tout cas, merci d'être connecté, Mariam, et toute l'équipe de la société ivoirienne de banque. Ne vous inquiétez pas, on va venir vers vous pour des présentations encore plus détaillées, pour vous faire une offre
contextuelle. Et pour toutes les entreprises aussi qui sont connectées de la Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter votre chargé de compte. On va venir vers vous pour une présentation encore plus détaillée qui épouse votre contexte et qui répond vraiment à votre besoin. Et ensuite, on vous fera une cotation par rapport à ça. Voilà, merci. Parfait, merci. Votre question. Oui, Jean nous a posé la question sur les offres emploitiques. Oui, c'est uniquement pour l'Algérie, mais Novojob est présent dans 5 autres pays africains. Vous pouvez consulter les annonces d'emploi. Alors, Yasmina Muniz, KG, asks us if the academy is online. Oui, Yasmina, l'académie est en ligne, mais l'intérêt, c'est cette approche blended, c'est-à-dire qu'il y aura 3 séminaires qui vont accompagner la formation en ligne. Vous allez avoir une partie, vous allez avoir donc la plateforme avec des lectures, des exercices pour suivre les étapes de la formation, mais vous allez avoir aussi 3 séminaires, un lancement, un intermédiaire et un pour la soutenance, dans lesquels vous allez pouvoir échanger, travailler avec d'autres, travailler sur vos propres projets que vous allez soutenir à la fin pour avoir la certification. L'intérêt aussi, c'est, Karl en a parlé tout à l'heure, c'est cet aspect de la disponibilité des équipes Universum pour répondre à vos questions, vous accompagner. Donc un peu, c'est du conseil, si vous voulez, ou appelons ça orientation, pour vous aider à construire votre propre stratégie de marque employeur. Donc voilà. On a posé une autre question. Juste deux minutes, il y a une autre question. La formation sera animée par des Algériens. La formation sera animée par l'équipe Universum, donc qui sont en Suède. Honnêtement, je ne connais pas leur nationalité. Donc voilà. Mais je pense que l'animation est aussi l'intérêt d'échanger avec les participants qui vont, pour ce cas, être de 2 pays, donc Algérie et Côte d'Ivoire. Marius, à toi. Alors, juste pour compléter, en fait, en termes de contenu, ce qu'on aura dans l'académie, c'est vrai, Louai a parlé du déroulé d'un séminaire introductif, un séminaire en lieu et en fin, mais aussi, en plus de tout le contenu riche qu'il y aura vraiment cette possibilité d'être en connexion avec un réseau de certifiés. Et ça, ce n'est pas rien parce qu'en termes de partage d'expérience et en termes de meilleures pratiques, votre accès à la plateforme vous donnera de pouvoir avoir des échanges avec vos pairs qui sont dans différents pays, qui sont déjà certifiés et qui ont déjà mis en place des démarches pour développer leur marque employeur. Et cela est une précieuse ressource que vous pourriez avoir en plus de la certification, de pouvoir appartenir à ce réseau-là de certifiés en marque employeur via l'Employer Branding Academy. C'est juste ça que je voulais compléter. En plus de tout ce qu'il y a comme business case, de data qui est déjà là, de cas pratiques que Universum a déjà mené en termes de démarche marche employeur. Donc, toutes ces données, vous les aurez et en plus, vous aurez tout le réseau pour vous accompagner vous-même dans votre propre démarche pour pouvoir l'adapter à votre contexte. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Parfait, merci Marius. Maybe there's 2 other questions from Majda. Yes, I see the questions here, and I'll read them out loud. In case where the company is already carrying out an EVP, but it has not been thought out in advance, can we act at any time to review it and rework it on a more thoughtful basis? Absolutely. I mean, that's also what we do quite often. Is that companies have something and that they call an EVP might not have followed the structured process that we preach in the Employer Branding Academy. But that could also be a really good foundation, obviously, a good starting point. So you don't have to like throw it in the trash bin and redo it, but you actually can look at it and see, how can we tweak it? Are there components we should add or remove? So that's definitely doable. And then if so, do we have to wait until we have the data to start the work, or we can start the work before and then complete it later with the data collected? Well, I think that developing an EVP can take, it can take a couple of months, but it can also take a lot longer than that.
And you know, we are very pro a data-led approach, and not, you know, guessing or having like a, you know, I feel that this should know, we should have data. So I think that, you know, and we always talk about like an employer brand always starting from the inside as well. So I think with the EVP, what I would suggest is that, you know, we start from the inside and you start doing some kind of research and look at what you have already. You might have some internal satisfaction surveys. You can do some interviews with management and so forth. Then you can start shaping the EVP from the inside. Then you use the external in order to kind of finalize it. So that's how I would see it. Perfect. Merci, Keji. Alors, je revois les questions. Je pense qu'on a répondu aux questions. Actuellement, je demande à tous les participants, vraiment, n'hésitez pas. Là, je pense qu'on pourrait clôturer notre webinaire dans 5 ou 10 minutes. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait peut-être raccourcir si Keji n'a pas de commentaires ou Marius à faire. Je suis en train de relire, permettez-moi. Non, je pense que je voudrais juste revenir sur quelques dates importantes. Le kick-off de l'académie sera pour le 31 mars. Donc, nous avons quand même 5 semaines pour vous envoyer toutes les informations. D'ailleurs, la présentation de Keji vous sera envoyée, la brochure de l'académie vous sera envoyée par mail très rapidement. Et juste après, donc, les équipes en Côte d'Ivoire et en Algérie seront à votre disposition pour rentrer dans le détail, parler des coûts, parler des modalités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses un peu liées à la logistique aussi derrière. Et donc, le lancement, le kick-off de l'académie, c'est le 31 mars. Donc, on a le temps quand même de bien avancer et ça va durer 8 semaines. Marius, est-ce que tu as un commentaire, un dernier commentaire avant de clôturer le webinaire? Non, pas vraiment. Je pense que tout a été dit. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'était de faire, de présenter de façon très globale, en fait, cette nouvelle offre de service que Novojob et Universum veut proposer au travers de l'Employeur Branding Academy. Et puis, après, je pense qu'on pourra approcher les uns et les autres pour présenter la chose beaucoup plus en détail et aborder les aspects logistiques. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de pouvoir venir sur le marché ouest-africain. D'abord, on commençait par la Côte d'Ivoire avec cette offre, cette opportunité de pouvoir certifier les professionnels RH en marque employeur, afin de pouvoir avoir de nouvelles pratiques sur le marché et pourquoi pas toujours dans le but d'attirer les meilleurs talents dans leurs organisations. Donc, merci en tout cas à tous les participants. Thank you very well. Thank you very much, Karl, for this empowering presentation. Et puis, voilà, on est là, on est disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Merci. Thank you so much for having me, yeah, it was a lot of fun, and I'm also, you know, very appreciative of all the questions and all the comments here throughout the presentation. You know, yeah, I'm glad to see that there's such big interest and that people, you know, really care about this topic. So I'm super excited once again for this partnership, and yeah, you will see a lot more from the three of us and our teams here going forward, and yeah, I can't wait to kick off first Employer Branding Academy ever in Africa, and also of course when you know the world allows it to also of course come down and visit you all and have more discussions, meet your companies and so forth. So that's something I'm very much looking forward to. So counting down the days here until, you know, we're through this pandemic. Super, merci beaucoup. Il y avait une dernière remarque je citerai le prénom, Sarah, je crois, ou Leïla, qui demande le replay. Donc, vous allez recevoir très rapidement, pour tous les inscrits d'ailleurs, vont recevoir le replay de ce webinaire et les documents, les mails, les contacts, la brochure.
tout vous sera envoyé. Et puis, on reste surtout à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler pour en discuter plus en détail. Merci, KJ, Marius. Au plaisir de t'avoir, KJ, soit à Alger, soit à Abidjan. Et puis, je passe le bonjour à tous les professionnels RH qui ont participé à ce webinaire. C'était très sympa. Je pense qu'on a respecté l'horaire. 55 minutes. C'est bien entre 45 minutes et 1 heure. Donc, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Okay, merci beaucoup, tout le monde. Au revoir. Salut. Ciao, Marius.